aboye na no pay. The Church of Pentecost akwapiemu ewo mamponten aban ayansabia akwaprapra kronimu asatete gates ene eniema ahodo mu. Ensem ni bi kan ho na mobete ene anopa yi. Ezibu ama aboabo no kama midin de Krobea asante menimenu aba. Mame Frimpoma Crunchy MFK for short. Boshaba Electricals kania papa fie eturemu ewo Boshaba Electricals kania ne ho pempra de no wano ena ahwiri adi kan Energy Commission of Ghana wagire niema ni nyina atum ya ye de bo adwuma ewo omayimu na Boshaba Electricals so wo ba chandelier ene corner light ahodo gate light ceiling light ene LED light ye de ebo adwuma ewo miamia ahodo mountain so edemu edwom babia Boshaba ene de dosopu aba na ye wo LED flat light bia uko stadium ahodo a ye de abobo bohonum boyi a eno so Bosheba wano ene ton papa na open standing fan ahodo ceiling fan orient ene de keka ka ho a wuram a wonsa ebe kabina solar lamp and emergency box no wase na enyinam kanea no enyina so no nsa kabia eboa ama wutimi ede bo adwuma Kumase edum prisons runabout edina oyerepa any promise TV womu no eho ena Bosheba Electricals aso ye kese no owo wokọ kejetia edwa kese no enhwe ni muso nso a ebi ewo honom ena PZ and theater akofo dan ni mu no Bosheba Electricals wakobo ne sesen ewo ho a wodi dwuma wobetimi ene nakasa 03220 30838 and 0536 09596 wabejo so na nkutawudie bia ewo honom no watumi eniu edi Abusa 7 nchire mo sei na etie ma pani da kwakufu ado owo Jubilee House na mpanifo bi eba ne na so kyerese International Monetary Fund IMF mpanifo eba ye na IMF panipa ya woda no ene Kristalina Georgieva na nkomodie mu a agyaman panidi nsem tudwa no ene wo se ewom sesesei Ghana ede ne ho akwakofam IMF ya sika samantutuye no ombom na ebu o man kakrakra tututu a na wumu anso ase de nyina yi nimu no omutumi ma bosia na odi awura wankasa usika sema hihye mu aboa afipienu ene aduonu mienu dia ekoba se oman agye yiye no na $3 billion a mampene kyerese no de oman no atuarada ye no Ghana saka no afiri ho na emum de to aso na do so kyerese onim se yankro padom kakrakra na amefo ebua wo man se be yesika sem tutu betumi akoyie no eda asebo a bibia betumi akoyie pa ede am wo man isanse bebi o man sika sem akwa duro no ase san ba kakra se de ekane no na etie no enti sa biem ase eya yiyia ne sa na da kwaku for mampeni ni semni. The decision we made in July 2022 to come and seek your support with the difficult economic circumstances which we involved. As far as I'm concerned, it's a decision that has already paid off in terms of the clear turnaround that we're seeing in our economy, the very dire circumstances in which we were at the time we took that very difficult decision, and where we are today is a very clear testimony to the fact that our decision to seek your support is a decision that was correct, and we've had very positive benefits from it. Some you've already detailed, the stronger than predicted growth. Yes, the systematic decline in inflation in Ghana and the declining of interest rates, the relatively stable exchange rate that we've had for our currency, which was deeply troubled at one stage. These are all important signals that our economy is stabilizing at a good place, and that the foundation that is being laid for the future is very strong. And I believe strongly that it is the cooperation that we've had from you and the association that we've had from the World Bank that has brought this about. Yep. But that's a rescue mission. The more important matter for us now is that having laid the foundation, how we can then engineer the rapid growth, which is the way in which the mass of our people can benefit from the development of our nation. Oh, entiano no mapani na da kwaku fado. So basic asem ejina yi. Na no na pani ya oda IMF no ano. Kristalina Georgieva mamin ekyese o eni ono akrobrɛbrɛ ni ase a utimi sa reshimu umpa. So basic asem ejina yi o man yankasem na afi susu no
ɛfa no kwan yɛ fa so na gya ɛne amanɔnefoɔ yi ɛdi kasobom ɛne nkitaho ne adeɛ no wotumi sɛ ɛkɔ yie paa. I would like to share with you two thoughts. The first one is on the critical time for Ghana and more broadly for the world economy that I had this privilege to be here with you. For Ghana, because the country is coming from a difficult period of high debt and deficit, to great extent caused by the shock from COVID and then the sequence of shocks, the Russia war and the cost of living crisis. But also because, like many countries, Ghana did not appreciate the size of the shock. And in an election year, there was more done that fiscally the country was in a position to sustain. The main lesson from this experience is that you do the right thing now to build the strongest possible foundation for growth for Ghana. And that takes me to the world. We've seen the world economy being surprisingly resilient. Indeed, Penima International Monetary Fund, IMF, Kristalina Georgieva, and Mote say, Waba Jubilee House, Nima Penina da Kokufado, Ibidi Nkomu. Tuwa Kasiebono Enso, Executive Director, Wada Africa Center for Energy Policies, Chaso Ekano ASEP, Wanum Eye Ejumakua wa Ebibi Maimua, Waye Entotuye Edifa Enyinam Kania, Ene na huwa denia Enso. Na Penia Wada Womano Eye Boache Benjamin, Wade Kwakwabo ama Ghana fo nyinase Enyinam Kania noa, Akwa ye presempre, ya ne ye frenu dumsono, Afei ene ye babe hunu na KaseƐ, esanse, planti bia wanum ede power Enyinam Kania no gas ya ese wo mu eto aban enye na adwe so obeto gas no ede amawonum na amanyofo edokrodokro sa enhyehyeye no a emmoa ema enyinam kanea ensem no entumi enyina ne nan so ebrane ne senti ne braso se aban be ye enhyehyeye no watua sa gas ne ka enye sa de a ene kanea no afei ena wonum eba bedum na KaseÄ. As I understand, this is bound to get worse. So, I mean, if government buys fuel today, we can have the power running, you can have the lights on, but it's not sustainable for government to be doing that. It's not sustainable for us to be sacrificing the budget to be paying for fuel that I mean, even if we were going to give the fuel to ECG and be guaranteed that they will sell the power and recover the money, it wouldn't be a problem. It would be a one-off expenditure. Enya uti ye Executive Director Wada Africa Center for Energy Policy ASEP no Owura Boache Benjamin wano enehwe entotoye so edema enyinam so ewo abibiman mu na nisem no achi no ena Director of Communications edema New Patriotic Party NPP wasono amanyoko no no enehwe nkutaudie so Richard Ahiagba ono so ejina party ni nyina enemu ede acheopa ya no ode ema Ghana for se enyinam kanea no entimi enyina ne nanso ebrane nanso aban gusua waye nhyehyeye apɛ ensem no ene duagubre. When this government came into office, its primary goal was to fix the problem, and started fixing the problem in earnest. But on the issue specifically of Dumso, I think that the first thing, and I think that is in order to do, is to apologize to Ghanaians. I think that conversation has to be emphasized clearly. That what they want is the lights on, and this government had committed to do that until I think March this year has not been very great. So I think that it's in order to acknowledge that. Pania Oshenkuta so Edema New Patriotic Party NPP wasuno amanyoko no Richard Ahiagba ena otinin kain. Abuja ni etwa so e won sanfufuro mu no. Kame sese de niam ya agensrepe. Enkane anu etimi nyina so akire yedi hunkomo ya. Data so so nyina so. Na data ye nyina so yi yese pono wase ho
ɛna nhoma no bi ho aka nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛsiesie kyɛ sɛ nhoma no ɛne na nampoase o ɛnyɛ yize saa wonya video no bi hwɛ a ɛfɛ koraa kwa yee bibifoɔ na amaman bi te sɛ South Africa, Nigeria, Ivory Coast, Liberia, Benin, Burkina Faso, Ghana ɛne wɔde a waka no ɛna kyɛ sɛ affect yɛ paa sɛ deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa data no ɛnyina so kwan biara so na wohwɛ nnwumakuo bɛyɛ ɛnan yɛ a ɛnɛ yi ɛso ɔmo kɔpono ase na ɔmo kɔkɔ yɛ nsiesie ne adeɛ ɔmo gu so ampo a wɔn ɛyɛ no ɛfrɛ baako ACE main 1 SAR3 ɛna wax na saa nnwumakuo yi ɛna aba sɛ nkura bata yɛhwɛ wɔn nkitahodie soɔ National Communication Authority ɛhyia wɔn na agya nkitaho ina sɛ nkɔmɔdi a akɔ soɔ no ne nyinaa akɔ kwampo a ɔbɛfa soɔ na wɔmatumi ayɛ saa nsiesie ama biribia ayɛ fanfa paa na mmom deɛ aba bɛka yɛn nsa ɛnɛ dɛfoɔ yi ɛne sɛ saa data yɛ ho nsɛnsɛm aba a ɛntumi nyina soɔ na agya nipa dasane wonya bi koraa ntumi mfa nyɛ adwuma afei nso so ne baabi a bɛbɔ awura bia bi te sɛ bia banks ne adeadeɛ no wɔn nyinaa aka wɔn na wɔn kyerɛ sɛ ɛbɛkɔ bɛɛ sɛ na wɔtwe num deɛ teteeteɛ no deɛ ne yɛbɛɛ bosome baako ɛna afei nafu anaasɛ bia na wɔtwe mmienu bi de ɛbɛtwa nti sɛ deɛ yɛhuni nyɛ sɛsi a na ɛbaa bɛgya yɛ deɛ mfa nhyɛ tirim ɛbɛtwa bɛɛ sɛ 5 weeks na ama ne bɔ yɛ a aba bɛka yɛn nsa ɛde afiri National Communication Authority akakye ɛberɛ a wɔn kɔɔ meeting no ɛno no nti yɛmɔ mpa yɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom a na wɔtwe mmiɛnsa no anaasɛ bi a na wɔtwe num no ɛbɛduru hɔ no na nka nyankopɔn ayɛ adom na biribi a adeda adedi paa ɛde ama yɛn nti ɛmeyɛhwɛ no mu sisi asɛ bi atuo ba bɛtwa sisi dabi ɛbɛkɔ 5 weeks ɛno no Krobea sɛ ɛnɛ kora deɛ asɛ gyina so kakra na gyina so na MTN deɛ yɛ adwuma kakra wɔ ha na atekɔ na Telecel sɛ yɛnka Vodafone Telecel no ɛno deɛ tekɔ koraa baa no pɛyi no me Telecel yɛ adwuma ɛna me MTN nso bɔ adwuma nti wobɛtumi asɔ ayi na yi ne so yɛ adwuma Wi-Fi no deɛ ne yɛ mɛma so bɔ adwuma sɛ last week nyina na ɛmmɔ adwuma agye sɛ wo phone papa no na ye adwuma ye phone no de na nya adwuma but na de edem tin kakra yɛhwɛ no na betutum mpo kaka kwa wiam wa kakra na bɛcha fun and the wife and the area de nya adwuma manopa de na gina bɛkɔ 5 weeks nti omu kyerɛ 5 weeks ne de na I stable ya reho abusua ye to KaseƐ no esom mrahye bedwani ye wo afigya sekyere Ismail Simoni monyafo Mavis nkansa buodu wade ne mpanifo aboanan akopie mu ɛwɔ mpɛsoa no so ɛde soromente bag bɛsɛ empem ahasa empem yesa 3000 akwa sukusa hodoɔ ɛne ensɔre bi a ɛwɔ mpɛtɛm wɔnom na New Patriotic Party no pani a ohwe nkutawdie so ɛwɔ sekyere mpɛtɛm wɔnom owura Samuel Buodi ya wɔno ɛne kasa ɛde ma wɔnom wɔne di mpanifo yi animu a wɔde saa cement bags yi ɛkɔ kyɛyɛ ɛne wɔkyerɛ sɛ ɛbra maame hawa ɛwɔ gusu a wɔbɔ entoa wɔ mpɛtɛm wɔnom Mavis nkansa buodu no ɛne wɔhyɛ bɔ sɛ nyankopɔn yɛ na dom na ɔbɛtena konwa so sɛ mrahye bedwani a eniema hodo a wɔbɛyɛ ɛde aboa wɔnom ɛwɔ mpɛtɛm wɔno no ɛno ɛne wadi ne bɔhyɛ so a wɔde saa kadeɛ nyinaa akɔma wɔnom na de ɔbɛyɛ a wɔbɛso wɔm asene ama adan a ɛni hɔnom watumi asisi bie no ɛno nso ɔbɛfiri ne pem na wayɛ ɛde aboa wɔ mu ɛbɔ mfa yɛ ma no sɛ nyankopɔn hyɛ no ɔma ne nkwane ahoɔde na ɔntoa so nyɛ adwuma pa ɔde bu akɔnsuansi no sɛbi nyɛ obiara ne hyɛ bɔ ɔdi so ɛnyɛ obiara wade sɛ deɛ tunu ma de wotime de etim deliver on time de ma nti mo nyina so fofo no ni agye etime mo fo no so ni agye saa so na sorry fo so ni agye nti obi bia so happy about what the MP is doing for the constituency nti yɛso yɛbɔ mpa yɛtɛ na kyerɛ awurade bɔn ɛma no nyame ma no nkwa ne ahoɔden na ɔntena ho da bia na ɔnhwɛ saa sɛ nyankopɔn adwuma de wɔbɛsɛ bibi furu obi wɔ sɛ wɔde yɛ nyame adwuma na sɛ wɔmfa anya ɛno kɔ no me kora de ma wo Eni awuti ye eye communications director edema afigya sekyere Ismail no NPP amanyoko no Samuel Buodi wano ene gina emrahye bedwani a wo empesoa no so enamu Mavis nkasa buodu ede akyedie ekɔkyɛye na pania wo gina sukuus ahodoɔ ene asɔre ni nyina enamu ede aseda ema ye ene yewura empanifo etwetwe enkomo a wo kyerɛ mu sɛ de ma me Mavis nkasa buodu waye ede ama wonu mu no ɛso ani papa na botae a ɛtai saa adɔyɛ n'akyi no wɔnom ɛde soromenti no ɛbɛyɛ 3 weeks ago ɛna yɛyɛ camp meeting ɛna MP na otwem ɛna yɛto nsa frɛ na ɛnam yɛnnua bɛma honorable
ofori amanfo oye caretaker ewo Bedumase oni MP ni nkita hu die edi moma pa nti otonsa frɛ no na MP so die oseyoyo obaye na sofpeni ede na desrede ede tu neni efa cement ho MP gina na nemu hyebo se enche obeboa circuit ni na 300 bags of cement anapeya me no kasei wedi ne bɔhyɛ so eno nti me gina asorema ni mpanimfo ina nemu ade aseda kɛseɛ aseda piesie ade ama MP sɛ ne dwumadi a odi biara no nyame ento nsupa emfengu so nyame nyɛ na adom na afoforo a ɛsɛ ɔboa wo mo no onsan ɛmoa wo Cement empemiensa ya Mavis in cancer boardroom wade kwa ne mpeso so afija sechire East Mansi mu no ensorin so echefa wo munya ye ahasa no na asori ne mpanifo egina wo munyina anamu ede aseda ema emrahye no na ye to so akwa ni media na chese dwemtrani ma National Peace Council na chese wo man agina tuku ye fa asundwe ho no omo di tintima pa adwuma wo mu ya ene se ombebɔ ntoa na omo de asundwe wonsem ato omanfo adwenem sebi yekika kwa abato asuri kura titiro na no na Reverend Dr. Ernest Edu Jamfi ya wo ye omo dwemtrani se twerefo ya chi no ebizan se na mkura madwuma ye no se na tie nkofo keke kansa aba ne tua muka ne ade a na opani kese o kansa no wase dabi wo mo ni government payroll so nya ban ene tua wo no muka omadwuma no kura mo ye no eye tunwa che adwuma ene ne se omo kɔ kwatrase no omo fa adwen a na ye kan sitting allowance no omo wi a na eja wo manya bi from nkwa sitena enya ade se bosom yaso na yetua wo muka akatua bia ni ho saa na no kra na nkyɛn ehye kra ebia wo betrem no mde akotra betre ni ade no omo ni hye kra sese omo ni ka ene nsɛm a ɔkyɛ nkɔfo keka ede to wɔn so ne ade no ɔse dodo no a enya no kra adwuma no nya adwuma akatua wo mu obia ni Peace Council etua ne ka ya asɛmba ko ya na Ghana for man tiase sɛ ne omuto no omu agye sika no omu tete ka mu na ka no omu ba no omu piepia yegu nkwankyɛn ne ade ebu bia ne hɔ a etua dwumadie ne yɛ ma ɔman no ti ba bia wo ka sɛ si Peace Council for agye sika asɔfo nyina obi na adwuma panifo obi de sa Bishop Duncan Williams bra na ade ma ode kɔma no ɛne panifo nyina hwan na kotua wo ka okura contract bia ka akura yi ni bi sɛ na nyame adom ma land cruiser bi no se enfanya adwuma ya ka na de so fie twa mu yo mai ka ni kura ya na ye to petrol gumu se men ko official meeting bi e ka se ya ma fuel allowance kakra me anam kura me ka nam dam official ka kura me kura no se man ko official duty na me am se me tu ka na me pack ka na se to me am ka allowance e ma board sitting allowance e no pe dem kura ni bi de o ma na yes nti o mo di atemu nyina no mo kasa hunu kwa nkasa gum kwa nje ne o kasa gum kwa no na Reverend Dr. Ernest Edu Jamfi bi se wo se aya na ebuma bam adwuma no kra no to da na mo wura ahose bi a modi mutira kwa akoshimu na ebi akeka bi sɛ ya ton ya dwene na deɛ bɛn nam san sɛ ɛdeɛn ɔban ya yɛsom kakra adwuma ye sɛbe mpanimfo nyina obi abɔ ne bra wie ɛna yɛ bra to sɛ yɛbɛsom yɛ man ɛdeɛn ni mu atebidi nso politics nti ama obi tibi gyina baabi aka ne naano meeting ne yɛkɔyɛ party fue ɛna nsɛm bi piepie kɔ ansa na yɛte ase number 1 nkrɔfoɔ te abɔnten susu sɛ nipa bi o Peace Council so ɔmo ni so pɛdu miɛnsa no nkrɔfoɔ fi sɛ nipa bi wɔ mu a ɔmo nyɛ members for instance nkrɔfoɔ confuse Christian Council and Peace Council. Reverend Dr. Ernest Edu Jamfi and the Training Chairman Emma National Peace Council. Promise 102.7 and the Promise TV ewo multi TV ne so KaseƐ boy eya no pano sia de ye be ede amamone ye to so a ye bo ede awura the Church of Pentecost asafono wanum dwumadi a wakwakodie ewo Asante Mantamu Mampontin Central District Pastor ya woda Church of Pentecost asafono ano Pastor Stephen Ayira Kwajan ene dia to just said the Church of Pentecost no wanum asinkete so beboa amewiase wamai babia asetena mu ayeyedie akonkan ewo omai Ghana mu eno nenam so a wakwakopie mu ewo Mamponten aban aya sabia akoprapra honom atetete gates mu a ebeboa ama ahunidie atimi afa ne ntampa afira na sofopani a woda asafo ya no edito yanim se wohwe Ghana ha nyina ya sofopani eye Apostle Eric Nyameche wono nso so ebo modin bia se yebetimi edi ehunie na abo atu yade ahodo ase ne Saint Church of Pentecost bebo modi bia na afi bia no wonom abonsra edi afa emiamia ahodo ya efi adokuru wo mu no watimi aprapra honom ne Saint Ghana fo nyina nso enhwe na wo mu ensua ahonidie
when ye aso no ye ni so ade hu ye vision say ye fa wi ase nyina we are possessing the nations. Now within the vision no environmental care say ye be say mo ntemu ye man mo e ya de a ehia aso ne pa the chairman Apostle Eric Fabranya Meche odi anim na afibia no the month of March no yisi ho no ma ye environmental campaign greening ICC promo the afi so de no shall say from on the 12th of March na Mampontin district no nyina ba Mampontin hospital has a ba na ABCC ha isan say nim say baby ba kwa ehia pa se be ma ho at en ayare sabia enya se nipa bi pe na oba ne mum yare betumi do bia aba ti bi hu doctors no ne nurses no omugitumu kiyem felso ama ene yene adrom fibre abedodo hanomu aprapra ha agutwi gotamu amopo adetintin time ama bibia ayekama na sofopani eto aso de afutuo magana fo nyina se yema oman no ho do enna yakoma pono so pe nso yamia sai bu kwan ama Ghana man nyina se 7 December no yenkoto aba enyi omampanyini ene paramasa akwan so bra yesiesi yempontem ne ade no se ye na wie na sa asomdwe ne omayimu a yentumi nya ba bi ade etibeto tie sese abatu ya ebe koso a ebinmu ahya ase kura no obia de akomapa na dedika no ye badwene ye man ho kan ansa ne yadwene ye party no ho esanse so oman ne ho no ma party bia no ho nipa bia nso ene ho ye modern se ye bema asomdwe edehine ntisi yira platform bia so ye kasa ye nka asema ade asomdwe ade beba oman mu yesre political parties ni nyina ane supporters nyina se ebidika dwene Ghana ho Ghana first se Ghana ne ho a mene ho oso ne ho party ne ho obia no ho yemfa asomdwe nkotom abana asomdwe mu na obi bia oman nyina beyi ni se ono maye kandifo no ye nyina de akomapa ade akire na oman no yagidi se nyame ka ho a bibia beye eni awuti yei ayasofo pani a woda the Church of Pentecost asafo no Mamponten enkrabata ewo Asante Mantamu Pastor Stephen Ayira Kwajan na ne kurakura mu ena Dr. LC Opoku Mensa wono ene Dr. Pani owo Mamponten aban ayansabia wogina ayasabia ni nyina anaimu ede aseda ema the Church of Pentecost se wababa yesa aprapra dwumadie no ede aboa wonum na ahunidie nso eye nyamesompa adwumadie ni bi hospital. No question the say obai na waye juma ye because nyame enhira wo every chairman so ebesi aso area heads aso for ne aso remanyina nyame enhira wo oma ya ha na boni ka say we say cleanness is next to godliness. When we say see ababa be yawa hanu ma eni so bebre because nyame enhira wo the reason so ama ye hu say ese se enya hankwa na ese ye kutem na mu fa kwa yete ye bro no so ye mantam e lokoswara ahwe de wo ye so na ye bi o ye mantam na ma unde kase ene apomodin a e chen so ama eno correct mi boa ama hospital bebre ni so e san se ku se so kutem a me ye bi se malaria typhoid ni ye bi o de best san and so se Emma was saying, I'm a nti bia me because nyame nhira wo so for that one no mu penifo e ka ho ba ni nhira bebu na omama mo na chess eni awuti yei aye Dr. LC Opoku Mensa wano enegina Mamponten aban ayasabia nenemu edi aseda ema the Church of Pentecost of wana mo amutu yei ayo mamu nyina sanse afinu duru sanu a omuta edi sa adwumadie no nti kasua downtown also sopani o da no no ene Apostle Daniel nyameti ase no si nyameti ase die awoni
chapter ye you can go mu am I get to win another mo so se bi 100 na so no ye ni nya kupon ni so ma yesi pa kaswa se do mu ya kan go mu no e fe kra kwa na apostle Daniel na meti ase ti mo na ye se awuride bi se bi se de nya ehia ba ya ye am I get to win another awunie be suban yesa na wotwe nkwampo ba yebesia na wotwe ayewo mu ya kyerɛkyerɛ hodo ya nkyerɛkyerɛ hodo ma ahunidie ma asɔre mene nyina wa asɔre na na yɛde wie a yɛde aba bonte yɛ prato yɛtu amanfo nyina fo sɛ awunidie hia pa ababo empomuden sɛ yɛne bi ahuni yɛto bɔ lagu basabasa wata mu nyina betwo ensuo ntimi nkɔ ensufi ɛbɛwo ntontom abawe yɛn ɛyɛ ade ahodoɔ efi de ade ahodoɔ ɛba mframa bɔfa so a yɛhome pɛ ne yɛwu yɛafotuo ne sɛ ɔman bɛ bia nsi ahonidie yɛ nto bɔɔla ngu basabasa mɛnto bɔɔla ngu bɔtɛm na mɛnto bɔɔla ntokɔ wote kɛm ɔno nsuo wo maa soa na watwene kɔɛ mu yɛn nyinaa nyae na yɛnni yɛhuni baabi a wo biara sɛ obi hu o ɔman no yie yɛ nti yɛbɔ mu de nti yɛnni yɛhuni yɛmfa bɔɔla ngu basabasa na ɛmmoa yɛn mfa nwura no ngu basabasa na ɛmmoa yɛ nyinaa yɛ asetena na ne nyinaa mu no ɔmanfo ya wɔde wɔn ho agyi saa siesie dwumadie mu no ɔmo so de nsɛm atu dwatitiro nsɔma no die ya de ɛho hia nipa nyinaa yɛsrɛ mmabuo no sɛ wɔne ma ahunidie ɛnyɛ wɔn hia sɛm ɛnyɛ kwan ho na mo efie wɔne ma ahunidie ɛnyɛ wɔn hia sɛm na sɛ ahunidie yɛ wɔn hia sɛm ɛboa ɛma wɔn kasa kwa wɔn ho tɔ ɛbɛ efie from our home, here no, and we be here. The same morning answer. One man will be a year will see no 20 about from Elder Alexander Dark. Pastor Nick can be but I can't say. Bible book I can say cleanness is not next to godliness. It's so your banner so to fear. Let's say be a who see a running Sunday man who to me as Sunday man. Don't have a smoke crumple and sip it. Into the make I can say a mad dear. See any yes, dear. I was a priority to say. Yes, sorry, I was saying see any man table. My interest in say, you may be. Enti woni awode wo ho gye saa siesie adwumadie mu no ɛna ote so binsu so ɛde kakra ɛto edwa ha promise 102.7 promise tv yɛto so kasiaba no asi ora yima no odu okori a wono ene semufo pani obi de hye ayisi boama ene de eba anopa ye ne somo eye mo de hye maame frimpoma kranche MFK for short NFA Krobea asante yesore ne yedi mo jama part beba sisi a na afi de to aso bia no wote aba